హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ గురించి చూద్దాం. బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అంటే ఈ బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ ఆర్ ఫిట్టింగ్ which are mounted on installed on the boiler for its appropriate and safe working. Okay, so the classification of mounting boilers here. First one is water level indicator. Second one is pressure gauge. Third one is safety valve. Fourth one is steam stop valve. And next, blow off cock. Feed check valve. Fusible plug. ఓకే, మనం వీటిలో కొన్నిటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్, వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్. ఓకే, ఈ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనము వాటర్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవడం కోసం బాయిలర్లో మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెయిన్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి బీమ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ఫస్ట్ బీమ్. నెక్స్ట్ బీమ్. ఓకే, ఇవి రెండు ఒకటేమో బాయిలర్కి కింద ఉంటుంది, ఒకటి పైన ఉంటుంది డ్రమ్కి. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మనకు వాటర్ లెవెల్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు మనకి చూపించడం కోసం. ఇక్కడ మనకి హాలో మెటల్ కాలం ఒకటి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ హాలో మెటల్ కాలం. తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇంకా గేజ్ గ్లాస్, అంటే లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనకి ఎంత ఉందనేది తెలుసుకోవడం కోసము ఇక్కడ ఒక అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గేజ్ లెవెల్. This is gauge level tube. Okay, one type of glass. This is fixed with nut and bolt. This is nut and bolt arrangement. Here also. Okay, now this column also fixed with nut and bolt. Here I fix like this. Okay, so in here I put some cut off
అంటే ఒక క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూలో ఇది కట్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి ఇన్సైడ్ ఏముంటుంది అనేది మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూసారా బాల్ ఒకటి ఉంటుందా, తిరుగుతూ ఉంటుంది అటు ఇటు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే కాక్స్ అనుకోవచ్చు. హ్యాండిల్ కాక్ లాగా ఒకటి పెడుతున్నాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సిమిలర్లీ ఇన్ బాటమ్ ఆల్సో its construction like same. This roller is having, okay, it's moving up and down. హియర్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి డ్రైన్ కాక్ అనమాట. డ్రైన్ కాక్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ వాటర్ని బయటికి రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక కాక్ అరేంజ్ చేశాను. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది బాయిలర్ డ్రమ్ అనుకోండి. ఇదంతా వాటర్తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది. So now this is steam. Here is steam. This is hot water. Now this is called, I put here water level. Okay, some of arrangements here I write down. This part is A, B, C. Now this is D, this is E, F, G, and now it will come here. This is H. Now we go for here K, R, P. This is P, L, N, M, J. Okay. Now what is this ABCD? The parts names here I mention. A is end plate of boiler. Now B and C is hollow gun metal cutting. ఈ రెండు metal cuttings. Okay. Now D and E is cocks. F is gauge glass. G is hollow metal columns. Look at this. This is a hollow metal column. Okay. Now I write down here H and J. Two balls. K is drain cock. This one is drain cock. Okay, drain cock. L is guard glass. Now M, N, P, R is screwed caps. This is flanges. XY is flanges. Okay, here P, Q, R. Okay, M, N, RP is screwed caps. Okay, so totally this is for
water level indicator. Okay, now in this water level indicator is used to check the water level present in the boiler. There are at least two water level indicator fitted on the front side of boiler. The construction of water level indicator is like a glass manometer. The same indicator is used to indicate the amount of steam present in the boiler. Look at this. ఇక్కడ రెండు మనం ఫిక్స్ చేసాము. ఒకటేమో వాటర్ లెవెల్ని ఎలాగైతే చూపిస్తుందో అలాగే స్టీమ్ లెవెల్ కూడా చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది మనకి ఉపయోగపడుతుంది డ్రమ్ లోపల. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ టు యూస్ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్. సో సెకండ్ వన్ we are going to know about pressure gauge. ఓకే, ఈ ప్రెషర్ గేజ్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. Here I am going to draw some of the gear. Okay, now in this gear setup I arrange some pinion. This pinion working with link like this. Okay, now the outline of this. Here we are going to fix some screw. Okay, like this. Here is some springs. In these springs are pressing when the pressure will occur. The springs are compressed. It is here you are fixing with pointer. Okay, this is pointer. So now we are going to see the parts names here. This is called link, and this is called scatter and pinion. Now this is called stationary socket. Now this is called pressure connection. This is Bourdon tube. Here I write this is called pointer. Gear, pinion gear we are using here. Spring. Okay, these all are the points. Now this is
diagram of pressure gauge. Okay, so now in here pressure gauge is used to measure the pressure of steam level the boiler or intermediate steps. Okay, అంటే బాయిలర్లో మనకి ఏంటంటే ఎంత ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది అనేది మనం ఈ ప్రెషర్ గేజ్ యూస్ చేసి మెషర్ చేస్తూ ఉంటాము. The pressure gauge is made of the Bourdon tube which changes its shape elliptical from circular with the change of pressure of steam. ప్రెషర్ ఎంతవరకు మారుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే బోర్డన్ మనకి ట్యూబ్తో తయారు చేయబడి ఉంది. ఈ షేప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎలిప్టికల్ షేప్ లేదా సర్క్యులర్ షేప్లో మనం అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. ద చేంజ్ ఆఫ్ షేప్ కాజెస్ టు మూవ్ ది links to lose the mouse links followed by the sector gear and pinion. The change is movement is shown by pointer on scale. ఎప్పుడైతే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మన ప్రెషర్ గేజ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ప్రెషర్ అనేది జనరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ లింక్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పినియన్. ఈ పినియన్తో మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గేర్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ విధంగా క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు స్ప్రింగ్స్ అనేవి కొంచెం కంప్రెస్ అవటం వల్ల మనకి పాయింటర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైకి కిందికి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనం ప్రెషర్లోనే తేడాలు ఏంటనేవి మనం గమనించవచ్చు. ఓకే, ఈ ప్రెషర్ గేజ్ యూస్ చేసి. సో నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ సేఫ్టీ వాల్వ్. ఓకే, now here we see safety valve diagram. This is valve. Okay, in this valve is main important part. This is one type of setup. And then here I fix another one. So totally this is here. This is the safety valve. Now in this safety valve I fix outer line. Now this is one part and this is another part. Okay, so I draw here the parts is separately. Okay, okay, now here this is another part. We insert this. Okay, now in safety valve we are going to fix this is lever. And here is some weight. So now this is lever and this is valve.
this is valve seat, and now this is body. ఓకే, ఈ బాడీలోకి వాల్ సీట్ ఇన్సర్ట్ చేసి దానిపైన మనం ఏం చేసామంటే వాల్ పెట్టేసాం. దీస్ ఆర్ సేఫ్టీ వాల్. Now here is we fix weight. Okay, now this is safety valve. I highlighted this thing. Okay, right? So this is the figure of safety valve. సో ఈ సేఫ్టీ వాల్వ్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఫిట్టెడ్ విత్ ప్రెషర్ గేజ్. The main function of two safety valve is to exhaust all steam in case of explosion. Okay, in case of explosion, safety valve always keep his eye on the internal pressure of the boiler, and if it exceeds, then it provides path to the extra pressure. The safety valves are always designed with the predecided pressure. Later it can be changed according to use. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ సేఫ్టీ వాల్వ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెయిన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రెషర్ గేజ్. ఈ ప్రెషర్ గేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి స్టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో హై ప్రెషర్తో కనుక అప్లై అయినప్పుడు మనకి సేఫ్టీ వాల్వ్ అనేది కూడా యాక్టివేట్ అయిపోయి కంట్రోల్ చేయడానికి యూస్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో వెన్ the internal boiler pressure exceeds the limit ఎప్పుడైతే దాటింది ఇంటర్నల్ ప్రెషర్లో, the valve lifts from the valve seat to make a way for excess steam pressure. ఎప్పుడైతే మనకి స్టీమ్ అనేది బాయిలర్లో ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఈ వాల్వ్ అనేది మనకి లిఫ్ట్ అవుతుంది పైకి. ఓకే, the predetermined valve of the safety valve is decided by the కౌంటర్ వెయిట్. టోటల్గా ఈ వెయిట్ పైన మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది హౌ మచ్ సేఫ్ ఆర్ నాట్ అనేది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే స్టీమ్ బాయిలర్లో డ్రమ్లో ఉండే స్టీమ్ అనేది హై ప్రెషర్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసేసుకొని దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్వ్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఎనీ డేంజరస్ కండిషన్ ఈ వాల్వ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైకి లిఫ్ట్ అవుతుందన్నమాట. పైకి లిఫ్ట్ అయినప్పుడు డిపెండింగ్ ఆన్ వెయిట్ మీద డిపెండ్ అయిపోయి మనకి ఇది మనకు వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా బాయిలర్లో మనకి స్టీమ్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ అనదర్ వన్. ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్. ఓకే, in this fusible plug, this is the main part. Okay, and in this part we are going to cover with copper metal. Like this, and now the arrangement is going here. This is the arrangement. Okay, now the body I can draw. So covering of this is symmetrical object. This is the symmetrical object.
Okay, this is sectional view. This is another part. We hatch a different angle. Always remember different angles. Okay. This is the one part. This is called fusible plug. Here I write down this name was copper plug, and this is called fusible metal. Now this is called gun metal body. Okay, so this is the diagram of fusible plug. It is a safety device used for preventing the level of water from going down below a critical point and thus avoid overheating. సో ఇదేం చేస్తుందంటే సేఫ్టీ డివైస్గా ఉపయోగిస్తాము దీన్ని. వాటర్ లెవెల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎంతవరకు కిందికి వెళ్తుంది వాటర్ లెవెల్ అనేది మనం క్రిటికల్ పాయింట్ దాకా చెక్ చేసుకొని ఆ విధంగా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓవర్ హీట్ కాకుండా యూజ్ చేస్తాము. ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ ఈజ్ మౌంటెడ్ అట్ క్రౌన్ ప్లేట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఛాంబర్. ఈ కంబషన్ ఛాంబర్లో యూజ్ చేయటం వల్ల మనం వాటర్ అనేది మనకి ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా, మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాటర్ ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేయడం కోసం మాత్రం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెయిన్ గన్ మెటల్ బాడీ అండ్ ఏ కాపర్ ప్లగ్ ఉంటుంది. Put with fusible metal at interface of copper plug and gunmetal body. As water level goes down, the heat available from furnace could not be completely utilized. ఎప్పుడైతే మనకు వాటర్ లెవెల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఫర్నెస్లో క్రియేట్ అయిన హీట్ మొత్తం కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది ఫర్ స్టీమ్ ఫార్మేషన్. ఓకే, అండ్ సో ద ఓవర్ హీటింగ్ మే కాజ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూజిబుల్ మెటల్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్యూజిబుల్ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఫ్యూజిబుల్ మెటల్ ఈజ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ మెటల్స్. దోస్ అపాన్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ లైనింగ్ ద కాపర్ ప్లగ్ ఫాల్స్ డౌన్ and water falls from this opening onto furnace and thus quenches fire. ఎడొచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఈ కాపర్ మెటల్ ప్లగ్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోయి ఓవర్ హీట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఫ్యూజ్ ప్లగ్లో ఉన్న ఈ కాపర్ ప్లగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ లైనింగ్, ఈ కాపర్ లైనింగ్ అనేది మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మెల్ట్ అయిపోయి ఏం చేస్తుందంటే ఇటు ప్లగ్ ఫాల్స్ డౌన్ అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓపెన్ ఆన్టు ఫర్నెస్. ఓపెన్ అవుతా ఫర్నెస్లో మనకి వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే వీఆర్ ఆ విధంగా మనం కొంచెం ఫైర్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫర్నెస్లో మనకి వాటర్ లెవెల్ తగ్గడం వల్ల ఓవర్ హీట్ అంటే వీఆర్ కంట్రోలింగ్ టు ఓవర్ హీట్ ఇన్సైడ్ ది బాయిలర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ accessories of boilers. Okay, thank you.